Good day mga bossing. Dahil installation tayo sa Hyundai DB160 na 2026 model na standard version from Rosario, Batangas. Yan din ang avail na package pala ni bossing. Yung Senlo X1 GT na 70 watts. Tapos Senlo X7S na 80 watts. Then yung Bosch EC6 horn na dual horn setup. Tapos yung AES RGB Hexa DRL. Tapos, nag-avail na din si Bossing ng Sec Half Crash Guard. Diyan na namin minount yung Senlo X7S. Ginamitan lang namin ng clamp bracket. Then, yung Senlo X1 GT, dito sa may ilalim ng headlight, sa may gilid. Stainless bracket naman ang gamit namin dyan, mga Bossing. Then, sa mga switch naman, ang gamit namin switch, yung 3-way switch na Senlo branded. Waterproof yan, mga Bossing. Then, sa selector ng horn, dito sa may bulsa. Pagka walang ilaw, stop. Then, ayan, pag may ilaw, Bosch horn. Then, itong isa, sa may selector ng Hexa DRL. Tapos, nagpa-add na rin si Bossing ng Japan passing switch. Then, ayan, sample natin, Senlo X1 GT, low beam white, then high beam pure yellow. Tapos, Senlo X7S, low beam white, then high beam combination. Tapos, passing, ayan. Kahit naka, nagpa-passing. Then kahit naka low beam, nagpa-passing. Then kahit naka high beam, nagpa-passing. Tapos Senlo X7S, ayan, kahit naka low beam, nagpa-passing. Then kahit naka high beam, nagpa-passing pa rin yan mga bossing. Kahit naka off lahat yan, may passing pa rin yan mga bossing. Kahit naka on lahat, may passing pa rin yan mga bossing. Tapos, stock horn. Then on natin yung selector. Bosch EC6 horn with combo light. Tapos, open natin yung AES Hexa DRL. Paki-on nga. Yun. Pogi. Tapos, paki-low beam, Senlo X1 GT. High beam. Then paki-off. Passing. Then paki-low beam. Passing. Then paki-high beam. Passing. Then paki-off. Senlo X7S low beam. Then passing. Then paki-high beam. Passing. Then paki-off. Yan, bali nagpa-passing lahat yan mga bossing. Paki-passing nga. Yun. Tapos, stock horn. Then, Bosch EC6 horn with combo lights. Tapos, may back to stock mode naman yan. Paki-off na yung switch. Balik na sa stock yan mga bossing. Then, paki-on ulit. Then, paki-left turn. Then, paki-right turn. Pogi mga bossing. Then, hazard. Yun, solid. Then, paki-off. Then, paki-off yung switch. Back to stock mode. Yun. Then, paki-on ulit. Then, passing. Yun. So, ayan. Sa mga gusto magpa-setup na quality wiring sa amin, direct message na po kayo sa Facebook page, Chugawa Works, or visit po kayo dito sa shop, located at J. Biling Street, Barangay D, Rosario, Batangas. Malapit po kami sa McDonald's, Rosario, Batangas. So, yun lang po mga bossing. Thank you.